Las humillaciones no se detienen para Donald Trump. Uno pensaría que después de haber perdido de forma tan humillante, Donald Trump simplemente se iba a poner la cola entre las patas, se iba a esconder y probablemente comerse 3 Big Macs. Pero no fue así. Donald Trump dijo: quiero enfrentar esta derrota electoral de frente y humillarme aún más. Y no es solo Donald Trump siendo humillado por haber perdido estas elecciones, sino que esto se ha amplificado más. Ahora es Melania Trump, la esposa de Donald Trump, quien está humillando a Donald Trump en público. Bueno, en realidad, para ser justos, ambos han sido humillados. La verdad, estos días han sido pésimos para Donald Trump y para Melania, su esposa. Pero antes de empezar en el porqué, quiero empezar con lo que realmente ha estado enfureciendo y tiene vuelto loco a Donald Trump, y esta es su pérdida electoral. Mira, por favor. Well, last night, Donald Trump went from being a lame duck to being a humiliated duck. When voters from coast to coast turned out to vote against Donald Trump and his candidates and his policies in every place and in every way that they could. Donald Trump's explanation today for the Republican wipeout last night is that Donald Trump was not on the ballot. That's what he says. The conservative Wall Street Journal editorial board has written a reply to that under the headline, Trump really was on the ballot. The Journal editorial says Mr. Trump was on the ballot, not literally, but nonetheless, as the main motivating force behind a dominating Democratic turnout. Winning Democratic candidates for governor in New Jersey and Virginia linked their opponents to Mr. Trump, driving Democratic voters to the polls and erasing the GOP gains in 2024 among Hispanics, Black men, and independents. The result was a much bigger Democratic triumph than polls predicted. The tsunami was big enough that Democrats were able to pick up 13 seats in the Virginia House of Delegates. They'll have 64 seats out of 100, which could give Democrats the chance to redistrict next year to gain congressional seats. And in California, where not a single name was on the ballot, voters stood in long lines to deliver 63% support for Democratic Governor Gavin Newsom's proposal for congressional redistricting in California that could add 4 or 5 seats for the Democrats to the House of Representatives and win control of the House of Representatives for the Democrats in next year's election. Every one of those California votes for that proposition was a vote against Donald Trump, every one of them. The reason no previous president has ever considered pursuing any of the policies Donald Trump has pursued this year is that those policies are obviously politically suicidal. And now we have the proof of that. And Donald Trump's bright idea today, during his politically suicidal government shutdown, is to partially shut down the air traffic control system in this country with the Thanksgiving travel surge approaching. Every day, Donald Trump finds a new way to weaken himself and weaken his party politically while making life in this country worse for millions of Americans. And now he wants to make it much worse for the millions of Americans who hope to go home for Thanksgiving this year. With less than a year into his presidency this time, Donald Trump is now the lamest of lame ducks ever to occupy the presidency. And sinking with him is the lamest group of Republican members of the House and Senate that the country has ever seen. The election returns last night indicate that a year from now, Democrats will win back control of the House of Representatives, and Donald Trump's administration and his incompetent cabinet members will be subject to real investigations of their personal profiteering from government. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay que revivir este momento en el que Donald Trump perdió electoralmente una y otra vez? Yo quiero que los demócratas se den cuenta de que sí pueden. Quiero que ustedes como pueblo se den cuenta de que el pueblo unido le puede ganar a quien sea. Porque el pueblo no es del político, el pueblo no es del rey, es del pueblo, es de la gente, es de un conglomerado, el conglomerado le gana a los mínimos. No existieran multimillonarios si no existieran trabajadores detrás. Ambos son necesarios para subsistir, pero no le puedes dar 1000 privilegios a uno y a los otros quitarles todo. Así no funciona la sociedad. Hay que abrazar el hecho de que Donald Trump es un perdedor y que
los republicanos fueron derrotados. Así que sí, ahora hay que enfocarnos en el 2026, en las elecciones de medio término, que estoy seguro que los demócratas van a ganar nuevamente. Ojalá. Pero ahora quiero quedarme un poco en esto porque la verdad hicimos mucho duelo. Hicimos mucha autoflagelación. Creo que tenemos que tomarnos un tiempo para celebrar el hecho de que Donald Trump está enojadísimo por haber perdido. Por supuesto, ahora en su momento de ira ha decidido volver a lo que estaba haciendo desde un principio, demoler la Casa Blanca para construir su salón de baile de 400 millones de dólares. Porque claro, para eso sí hay dinero. Ahora está poniendo oro afuera de la oficina oval. No sé si lo viste, pero tiene un cartel que dice oficina oval. Este es un proyecto en el Kennedy Center, donde Melania Trump es una de las presidentas honorarias. Echemos un vistazo a cómo van las cosas. La publicación reciente de Donald Trump sobre el Kennedy Center, responsabilidad de Melania, decía: acabo de inspeccionar la construcción en el Kennedy Center, se ve realmente bien. Hablaba de telas, nuevas sillas, nuevos asientos, diciendo que está ocurriendo más rápido de lo anticipado. Uno de mis sellos distintivos, no faltan ni 2 semanas para que esté terminando. Mi gente está haciendo un gran trabajo. Estamos devolviéndole la vida a este edificio. Estaba muerto como un clavo, pero pronto será hermoso. Y si recuerdas, los republicanos querían renombrar la ópera del Kennedy Center en honor a Melania Trump, pensando que sería una gran forma de atraer público y entusiasmo. Pero ¿qué pasó en realidad? Nadie escucha cantar al pueblo. Las ventas de entradas en Kennedy Center se desplomaron casi un 50%, después de la toma de control por parte de Donald Trump. Decenas de miles de asientos, esos nuevos y encantadores asientos, han permanecido vacíos durante funciones de teatro, orquestas y danzas en esta institución. Así que el gran proyecto de Donald Trump y de Melania Trump en el Kennedy Center está siendo un gran fracaso. Ellos en este punto se están sintiendo muy, pero muy humillados. No sé si ustedes vieron estos videos de los setos y de los árboles siendo arrancados afuera del Kennedy Center. Donald Trump se enfocó en darle este feo estilo de club de campo tipo Mar-a-Lago. Ya sabes, como lo hizo en el Jardín de Rosas, convirtiéndolo en un espacio lleno de concreto. Ese es el look que Donald Trump le quiere dar a esto y está haciéndolo muy mal. Pero también tenemos que sentirnos contentos de que las personas por fin se están dando cuenta de que Donald Trump es un pésimo presidente y le están dando la espalda. Y créeme que todo el tiempo lo dejan muy claro. Y lo que me parece más gracioso es que yo creo que Melania Trump cree que está separada de todo esto. Ella cree en su mente: oh, bueno, la gente odia a mi esposo, pero a mí me aman, ¿verdad? A mí me adoran. La verdad, yo no entiendo cómo Donald Trump tiene la cara para atacar a todos estos inmigrantes, pero su propia esposa es inmigrante y ni siquiera habla bien el inglés. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, yo de verdad creo que Melania Trump piensa que ella es un tema aparte de todo esto. Como que la gente la adorara a ella y odiara a Trump. Pero la verdad no es así. Melania Trump es tan parte de esto como Donald Trump. Últimamente muchas personas han estado hablando de Usha Vance, la esposa de J.D. Vance, diciendo que apuestan a que ella desea salir de esa relación. Y yo no sé, yo creo que ella está bastante comprometida con todo esto. Primero que nada, te casaste con J.D. Vance. En serio, qué estómago. Ha respaldado todo lo que él ha hecho, así que sinceramente yo no voy a fingir lástima por ti, porque tú decidiste estar en esa relación. Tal vez por dinero, tal vez por amor, aunque amor no creo. Por puestos públicos, quién sabe. Y otra persona que es idéntica a Usha Vance es Melania Trump. Personas que decidieron estar con el esposo que tienen, aún sabiendo qué tanto iban a sufrir únicamente por dinero, o posición, estatus social, quién sabe. Quiero que veas este clip de Lauren O'Donnell que me parece espectacular. Mira, por favor. And they had to sit there silently for all 2 hours and 40 minutes in which Donald Trump's lawyer never said that tariffs are not taxes. He didn't try to make that impossible point. It was simply an accepted fact of the case by all of the justices. Tariffs are taxes. 3 minutes after Neil Katyal's first sentence saying tariffs are taxes, the Chief Justice of the Supreme Court said, quote, "The tariffs are a tax," end quote. That is how fully accepted that fact was during this argument. Chief Justice Roberts said, yes, sure, the tariffs are a tax, and that's a core power of Congress. Yes, sure. Not a single Supreme Court justice disagreed with the chief or Neil Katyal about that. Tariffs are taxes is the single shortest sentence that exposes the lie of the Trump tariffs, which Donald Trump has claimed are paid by foreign countries. Donald Trump's lawyer, the Solicitor General, didn't dare try to tell that lie to the Supreme Court today. Donald Trump's lawyer could not refute one word of Neil Katyal's exquisite opening 4 sentences in his brilliant argument today.
Tariffs are taxes. They take dollars from Americans' pockets and deposit them in the U.S. Treasury. Our founders gave that taxing power to Congress alone. Yet here the president bypassed Congress and imposed one of the largest tax increases in our lifetimes. Dollars from Americans' pockets. This is what Donald Trump has done. He has imposed one of the largest tax increases in our lifetimes by stealing a power that the founders explicitly gave to Congress alone. Not one word of that was disputed in any way before the Supreme Court today. Chief Justice Roberts made it very clear who pays the Trump tariffs in his first questions to Donald Trump's Solicitor General. Chief Justice Roberts said this about the Trump tariffs, quote, "The vehicle is imposition of taxes on Americans, and that has always been the core power of Congress." The Supreme Court has spoken. Americans pay the Trump tariffs. Justice Sotomayor interrupted Donald Trump's Solicitor General early in his argument with a line a lawyer never wants to hear from a Supreme Court justice: "I just don't understand this argument." Y bueno amigos, acabamos de llegar al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor háganmelo saber dentro de los comentarios. Actualmente Estados Unidos está viviendo un clima político muy tenso, más que todo porque Donald Trump perdió y todos sabemos que va a hacer todo lo posible por tratar de robarse las elecciones de medio término del 2026, pero créeme, con estas elecciones ganadas, sé que es muy difícil que pase eso. Gracias a Dios la propuesta 50 de Gavin Newsom se aprobó, gracias a Dios la gente se está dando cuenta de todo el error que cometió al votar por Donald Trump y los republicanos, así que tranquilos, en el 2026 el poder a Donald Trump se le va a acabar. Aún así está en pie lo que siempre les digo, ahorren, porque se vienen momentos fuertes por esta recesión que está viviendo Estados Unidos, por esta estanflación, mejor dicho, que está sufriendo Estados Unidos. Como ustedes saben, cualquier duda que tengan me la pueden poner en los comentarios. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.